Welcome. Good morning, Pranay. Yes. So today we are going to talk about change of season. This is very important part. खूपच important part आहे जो आज आपण शिकणार आहोत, आज आपण घेणार आहोत. ओके. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट चेंज ऑफ सीझन्स. ओके. This is, you cannot say, some people may perceive it as extension of climatology, but no. ओके, असं काही प्रकार नाही. हा क्लायमेटॉलॉजीचा एक्सटेन्शन आहे असं नाही म्हणत मी. हा क्लायमेटॉलॉजीचा पार्ट आहे. क्लायमेटॉलॉजीचा पार्ट आहे. ओके, डेफिनेटली दिस बिलॉंग्स टू क्लायमेटॉलॉजी. क्लायमेटॉलॉजी म्हणजे हवामानशास्त्र. हवामानशास्त्र. आणि या टॉपिक वरती डायरेक्ट एक क्वेश्चन दरवर्षी अपेक्षित असतो. एक क्वेश्चन. ओके. किंवा इनडायरेक्ट इट कॅन हेल्प यू टू सॉल्व 2 क्वेश्चन्स फर्दर जे क्लायमेटॉलॉजी मधून येत असतात. दॅट्स वाय दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फिनॉमिनॉन व्हॉट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. आज जे शिकणार आहे. दिस इज अ फॅब्युलस थिंग. चेंज ऑफ सीझन. नाउ if I have not yet started climatology, then why I am teaching this segment in geography? Because we have already seen, आपण ऑलरेडी बघितलेला आहे काय दोन टॉपिक्स, लॅटिट्यूड्स. ओके. एक गोष्ट लॅटिट्यूड्स म्हणजे अक्षवृत्त, लॅटिट्यूड्स अक्षवृत्त, आणि दुसरा बघितलं आपण लॉन्जिट्यूड्स. ओके, ज्याला आपण म्हणतो रेखावृत्त. ओके. रेखावृत्त मी याच्यावरती टेस्ट बनवून टाकणार आहे. लक्षात ठेवायचं तुम्हाला, टेस्ट बनवून टाकणार आहे. त्यामुळे त्या टेस्टच्या माध्यमातून आपण डिस्कशन घेऊया सोमवारी. ओके. त्यामुळे आपले क्वेश्चन कव्हर होऊन जातील. याचं मटेरियल पण आज मी तुम्हाला पोस्ट करून टाकेल. मी मेसेज पण करून टाकेल की मटेरियल पोस्ट झालेलं आहे. ओके, ठीक आहे. नाव अक्षवृत्त जे आहे हे डिसाइड करत असतात सीझन्स किंवा क्लायमेट. ओके. खूप इम्पॉर्टंट आहे की इफ आय स्टार्ट आस्किंग यू क्वेश्चन why there is difference of seasons on the earth in different hemisphere. Okay, so this is the question. Okay, why there is difference of season on the earth in different hemisphere. Hemisphere का अर्थ झाला, ओके, ये हमारी पृथ्वी है. मैंने कहा था it is not spherical, but for some calculation, for a various job that we do, we perform, we need to have its consideration as the sphere. If it is sphere, then half of it is hemisphere. ओके, सो दिस इज, ये आधा ऊपर का हिस्सा जो है एक हेमिस्फीयर, हेमी मतलब आधा, और नीचे वाला आधा मतलब हेमिस्फीयर झालं. म्हणजे हा इक्वेटर मुळे वरचा जो भाग आहे तो नॉर्थ आहे आणि खालचा जो भाग आहे तो साऊथ आहे. म्हणून हा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आणि हा सदर्न हेमिस्फीयर. बरोबर आहे की नाही? नॉर्दर्न आणि सदर्न हेमिस्फीयर. नाउ माय क्वेश्चन इज if there is summer in northern hemisphere, at the same time you know that there is winter in the southern hemisphere. Can you imagine what I'm telling you? Okay, now India is in northern hemisphere. India यहाँ पर है, भारत इथे है आपला. Now there is beginning of summer. You can feel it. Temperature is rising, and now there will be onset of summer. But real summers will start from 21st March in the northern hemisphere. Okay.
अंडरस्टैंड 21 मार्च, 21 मार्च के बाद में शुरू होगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम. When summer will start in the northern hemisphere in India, for example, then there will be a beginning of winter into the southern hemisphere. इधर में विंटर शुरू हो जाएगा, इकडे विंटर शुरू होईल का? The basic scientific question is why there is not equanimity or uniformity of seasons or the atmospheric condition across the globe, all over the globe. पूरे धरती पे एक जैसे एटमॉस्फेरिक कंडिशन क्यों नहीं हो सकती, का नाही राहू शकत? आणि त्याचा सगळ्यात बेस्ट विविड एक्झाम्पल काय आहे? विविड एक्झाम्पल आहे की जर इथे समर आहे तर इकडे विंटर आहे, जेव्हा इकडे विंटर असेल तेव्हा इकडे समर असेल तेव्हा इकडे विंटर असेल. म्हणजे तुम्ही भारत आणि ऑस्ट्रेलिया जर एक्झाम्पल घेतलं, बिकॉज हे ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सरवर येते आणि हे ट्रॉपिक ऑफ कॅप्रिकॉनवर येते, दोन्ही सारखं सारखं रिप्रेझेंटेशन करेल दोन्ही हेमिस्फिअर मध्ये. यामध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळते? बघा ह्याच्यात की समर आता सुरू होते आपल्याकडे, तर ऑस्ट्रेलियामध्ये विंटर असेल, आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये विंटर आहे, समर आहे, तर आपल्याकडे विंटर असेल. ओके, वाय दिस हॅपन्स? सो दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. ओके, म्हणजे दिस इज वन क्वालिफाईड क्वेश्चन. सेकंड क्वालिफाईड क्वेश्चन इज वाय देर इज नो युनिफॉर्मिटी of what? Uniformity of atmospheric condition. Okay, on the earth, across the earth. Okay, across the earth. पूर्ण पृथ्वीवरती युनिफॉर्मिटी का नाही आहे? सो these are two important questions I think one should look into while learning any climatic condition, anything in the climate on the earth. Okay, and the first question is really very qualified. Why there is difference of season on the earth in different hemisphere? Okay, इधर में अलग अलग क्यों है? या फिर एक बड़ा क्वेश्चन, सर्वात मोठा क्वेश्चन की पूर्ण पृथ्वीवर समान एटमॉस्फेरिक कंडिशन का नाही राहू शकत. ओके, मीन्स देयर इज डिफरन्स ऑफ टेम्परेचर, ह्युमिडिटी, ओके, प्रेशर, winds. So this all will happen owing to earth's its own tilt, earth's tilt on its own axis. Okay, so the answer lies in these are two questions. Now answer lies here. Okay, so the answer part comes here. Answer lies in what? Yes, there is because of okay, tilt of earth by 23.5 degree on its own axis. So this is a very important notion. Okay, मतलब म्हणजे काय की पृथ्वी जर तुम्ही एक स्पियर म्हणून कन्सिडर केला असा तर असं असायला पाहिजे. ओके, जैसे ऍक्सिस सरळ असा आहे बिलकुल. ओके, अँड इट इज रोटेटिंग अँटी क्लॉकवाइज, बरोबर आहे. फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट it is rotating in this way, okay, do you understand? So it is rotating in this way, and this is its axis if it stands straight. Okay, but something has happened with the earth, that it remains tilted by 23.5 degree. Okay, so it is tilted by 23.5 degrees. The angle is 23.5 degree. Okay, so earth is not like this, earth is tilted like this. Means if you want to project this picture, okay, in the pink, means with the tilted axis, you will find that earth is actually tilted like this. Okay, prithvi nahi hai. So now showing to you, okay, this is what is a straight. Can you see the India looks straight? Okay, I'm coming closer to it. Okay, India, yes, you see India is straight,
but it is not the case. This is a complete straight earth. No, actually earth is tilted like this by 23.5 degree. Okay, see, India has tilted now. India देखो इधर में जो दिख रहा है, इंडिया टिल्ट हो गया. इंडिया टिल्ट हो गया, टिल्ट झाला, असा झाला. ओके, मी म्हणालो तो सरळ कंडिशन काय असायला पाहिजे होती, अशी असायला पाहिजे ती सरळ. ओके, सीधा होना चाहिए था ऐसा. एक मिनट, हाँ, इंडिया सीधा है, नहीं है. Okay, India is tilted by 23.5 degree. So this is what is actually the gimmick here. So what has happened owing to tilt? Okay, number one doubt is clear. Are you getting me? Okay, the first thing is clear. First thing is clear. Yes. Now beyond that, now what has happened even if the earth is tilted on its own axis by 23.5 degree, है ना? क्या हुआ? 23.5 डिग्री से टिल्ट हुआ तो वो क्या गया, इससे क्या फर्क पड़ जाता है? ओके, यस, अर्थ डज नॉट ओनली रोटेट, okay, on its own axis, but it also revolves around the sun, keeping the same axis. ओके, ये सिर्फ खुद के इर्द गिर्द भी नहीं घूम रही है भाई, ये तो सूरज के इर्द गिर्द भी चक्कर लगा रही है ना. ओके, रिवोल्यूशन. ओके, डू यू नो द कॉन्सेप्ट्स? कॉन्सेप्ट, दोनों कॉन्सेप्ट मालूम है? ओके, रोटेशन, रोटेशन का मतलब, ओके, यस, स्पिनिंग, स्पिन करना, स्पिनिंग around its own axis, this is one concept. Okay, और रोटेशन की वजह से क्या हो गया, रोटेशन पृथ्वी अपने ही एक्सिस पे घूम रही है. दिस इज स्पिनिंग, दिस इज रोटेशन. डू यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज रोटेशन. ओके, सो दिस रिजल्ट्स इनटू, यस, days and nights. So this is the result of it. Okay, now second term that you must carry in your mind, that is revolution. Revolution को हम कह सकते हैं, it is also orbiting around the sun. Okay, orbiting. Okay, right, revolution का मतलब क्या हो गया, काय झालं revolutionचा अर्थ? ओके, परिभ्रमण. हे परिवलन म्हणतो आपण, परिवलन. ओके, आणि हे त्याचा अर्थ झाला परिभ्रमण. भ्रमण करणे, ऑर्बिट करणे. ओके, ऑर्बिट करणे. सो व्हेन इट रिवॉल्व्स और ऑर्बिट्स around the sun. Okay, understand? Yes, and this causes, okay, this causes, yes, summer and winter. Means revolution causes change of season. Okay, इतना easy language में कोई भी नहीं बता पाएगा आपको. Okay, I am talking direct relevance of something earth is causing, something earth is doing. Okay, but see, if you find that if revolution causes change of season, okay, then why are we discussing about rotation? Rotation is just about days and nights. Okay, 24 hours is divided into daytime and nighttime, light and dark. Okay, but it's okay. I am talking about the axis, because axis is not simple straight. Axis is tilted by 23.5 degree. That makes the difference of season. Okay, बिल्कुल. ओके, अब थोड़ा आगे जाते, थोड़ा एक बार पीछे ले लो. मैंने कहा था कि दिस इज एक्चुअली द सिस्टम. नाउ लेट्स मूव अहेड. ओके, लेट्स मूव अहेड. Let me tell you one more thing. I would quote some, dates. The first date that I would say is 21st March. Okay, 21st March, because, okay, let us see the 21st March is the first date of some significance. Okay, of some significance in the revolutionary history
ऑफ अर्थ इन अ ईयर. ओके, एक साल में. ओके, रिवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है, ओके, उसमें के पहला मैं ये डेट आपको बता रहा हूं. पहली डेट है, ठीक है, 21st March. नाउ व्हाट इज द कंडीशन ऑन 21st March? लेट मी पुट इट दैट वे. ओके, लेट मी पुट इट दैट वे. Here I would go and I will take, yes, the spear. Okay, I will draw spear here. Can you see this? Should I change the color of it? Okay, yes, I think I should change the color of it. Let me see, color change कर देता हूँ और इसमें थोड़ा सा इसका ठीक है ब्रॉडनेस. So let me take you, just a minute. Let me take this shape. Now this is the earth. Can you see? This is the earth. I will draw with that. Means to make it more profound, broad कर देते इसको. Okay, let's make it broad. Okay, this is earth. Okay, and this is equator, and its axis seems to be very straight, but it is not straight. But this is the condition on 21st March. Okay, and now here I will draw the sun. Okay, I will draw the sun. I will draw sun. So this is sun. The sun is bigger, that's why I'm drawing it. Okay, sun is bigger, so I'm drawing this here. Sun is a bigger entity. Okay, now this is the condition. तुम्ही पाहत राहा फक्त मी जे जे म्हणतोय हे सूर्य आहे. आता सूर्यापासून किरणे येत आहेत ते बघूया आपण. ओके, सूर्यापासून किरणे कशी येत आहेत मी त्यांचा एक एक हे सांगतो तुम्हाला. हियर आय एम गोइंग. सो सूर्यापासून किरणे बघा कशी येत आहे. Here this line, this only line is making, okay, a perfect synchronicity with the equator. Okay, now let's see, because of its plane मैं और भी लाइन निकाल के देता हूं. पृथ्वी से आगे निकल जाएगी. ठीक है, just keep watching this phenomenon. Okay, can you see? These are the sun rays. Okay, these are the sun rays. These are the sun rays. Let me tell you, see, this one is very important. Okay, this one is important, the sun ray which is falling on the earth. Okay, when there is a 21st March, on the day of 21st March, 21 मार्चला पृथ्वी स्वतःचा ऍक्सिस जसं काही सरळ झाला असेल सूर्यासमोर, बिकॉज इट इज रिव्हॉल्विंग अराउंड द सन, त्या दिवशी सूर्याची किरणे इक्वेटरवर इथे 90 डिग्रीचा कोण करते, 90 डिग्री अँगल. दिस कन्स्टिट्यूटिंग 90 डिग्री अँगल. ओके, सो द सनलाइट फॉल्स परपेंडिक्युलरली ऑन द इक्वेटर. इक्वेटरवर परपेंडिक्युलर असते, इक्वेटरवर परपेंडिक्युलर असते. ओके, म्हणजे 90 डिग्रीचा अँगल. म्हणजे त्या दिवशी 21 मार्चला तुम्ही जर का इक्वेटरवर आहे 0 डिग्री मध्ये, समजा तुम्ही केनियामध्ये आहे, म्हणजे केनियामध्ये, युगांडामध्ये, कुठेही आहे तुम्ही, सोमालियामध्ये, इंडोनेशियामध्ये कुठेही आहे, तर सूर्याची किरण तुमच्या डोक्यावर बरोबर 90 डिग्रीच्या अँगलने पडत. 90 डिग्री, इट विल मेक 90 डिग्री अँगल. डू यू अंडरस्टँड दिस? ओके, this is the condition. And on 21st March, in 21st March, both the tropics, like this is a 23.5 degree, okay, 23 degree tropic of Cancer, this is Cancer, okay, and 23.5 degree, this is Capricorn. Okay, so in the tropics, you understand, in the tropics, ये दोनों ट्रॉपिक्स पे उस दिन काय असेल, इक्विनॉक्सेस असेल. ओके, equinoxes.
दॅट मीन्स ओके इक्विनॉक्स फक्त ओके इक्विनॉक्स असेल इक्विनॉक्स म्हणजे संपात ओके संपात म्हणतो संपात म्हणजे ओके समप्रमाणात दिवस आणि रात्र असेल मीन्स इन बोथ द ट्रॉपिक्स in tropics or on the tropics you can say on tropics okay Cancer and Capricorn there will be okay 12 hours day and 12 hours night okay are you sure right this is very important this is very important okay this is going to be very important point here equinox means when days and nights are of 12 hours equal hours बरोबर नाहीतर असं नाही राहत what you see in winter nights are so long and the days are short विंटर मध्ये दिवस लांब दिवस शॉर्ट असतो आणि रात्र लांब असतात रात्री लांब असल्यामुळे मोठी असल्यामुळे जमीन खूप थंड होऊन जाते त्यामुळे जास्त थंडी वाढते सूर्याची किरण एक तर तिरपी आहे समर मध्ये काय असते समर मध्ये डेज आर लॉंग अँड नाईट्स आर शॉर्ट ओके म्हणजे काय होतं की दिवसामध्ये खूप जास्त काळापर्यंत पृथ्वी तापते आणि ती हळूहळू रेडिएट करते त्यामुळे हीट पूर्ण लॉस होत नाही त्यामुळे ऍटमॉस्फिअरचं टेम्परेचर जास्त असतं त्याला आपण उन्हाळा म्हणतो समर म्हणतो बट on 21st March what happens this latitude 0 degree equator receives sunlight with 90 degree angle okay with 90 degree angle okay got this point and both the tropics receive 12-hour day and 12-hour night okay so this region tropics region receives the same thing this is going to be a very important part okay एवढं समजलं तुम्हाला मीन्स उस दिन सूरज की किरणें इक्वेटर पे आएगी और पृथ्वी जैसे ऐसे टिल्ट नहीं है ऐसे सीधी है सरळ आहे अशी भासते सूर्यासमोर आणि त्यामुळे सूर्याची किरणे सरळ स्ट्रेट येतात इक्वेटर वरती ओके येस rest of the part I'll teach you with other diagram okay you have to consider this only up to this point you can just imagine but let me show you something okay only this part is receiving 90 degree angle okay as you go further sunlight is falling definitely okay इकडे दिवस आहे हा सनलाइट तर फॉल होतच आहे सूर्याची किरण येतच आहे परंतु सूर्याची किरण किती डिग्रीचा अँगल बनवत आहे प्रत्येक ठिकाणी हे इम्पॉर्टंट आहे ओके सरफेसला तिचा अँगल मोठा आहे इथं त्याच्यापेक्षा थोडा लहान असं करता इकडे 90 डिग्री अँगल येऊन जाते ओके बिलकुल आणि बघा त्याचमुळे ही गोष्ट होते की हे जे पार्ट आहे हे ज्याला आपण ध्रुवीय भाग म्हणतो पोलार रिजन त्या पोलार रिजन मध्ये सूर्याची किरणे ज्यांना एकदम मोठा अँगल तयार करते जसं काही स्पर्श करून निघून जाते एकदम त्यामुळे हे तापतच नाही म्हणून हे नेहमी हिम आच्छादित असते म्हणजे स्नो लेडन असते ओके राईट नाव लेट्स डाईव्ह इनटू अदर what we say diagram now from 21st March onward what happens okay let me tell you 21st March onward there is like okay April month comes further May month comes further June month comes further okay मार्च के बाद तो अप्रैल आएगा फिर मई आएगा फिर जून आएगा बराबर ओके ठीक है so what is the condition here okay what is the condition here let me tell you what is the condition here if you go and find what is happening with the earth so I will draw one diagram second diagram and then the third diagram here okay third diagram here we go third diagram 3 diagrams okay so what happened on 21st March earth was straight okay now earth starts
on March, this was the March when Earth seemed like this before the sun. Okay, now what happens? A short tilt starts happening. Short tilt starts happening. ये जो है ना थोड़ा थोड़ा हटने लग जाता है, ऐसे ऐसे होने लग जाता है, फिर ऐसे ऐसे होने लग जाता है, फिर ऐसे ऐसे होने लग जाएगा। ठीक है, ये पृथ्वी टिल्ट होने लग जाएगी धीरे धीरे। जैसे मैं बोलूंगा अप्रैल को ऐसे सीधे ना रहते हुए अशी थोडी थोडी होऊन जाईल, थोडं थोडं टिल्ट व्हायला लागेल अशी। मे मध्ये अजून थोडी जास्त टिल्ट होते. ओके, आणि जून मध्ये, हे जून मंथ आहे, जून मध्ये ती अतिशय जास्त टिल्ट होऊन जाते, अशी टिल्ट होऊन जाते जून मध्ये. ओके, पृथ्वी यहां पर सीधी दिख रही है, बट धीरे 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 टिल्टिंग हैपनिंग. ओके, सो इन मार्च Earth's axis was like this. In April it tilted slightly. In May it again tilted slightly, and in June it again tilted slightly. Okay, this happened. So this diagram can be represented as follows. Okay, like I will present another diagram. Okay, another diagram that is of June. So now there is another date. It is 21st June. 21st June. On 21st June, okay, what is the condition of the Earth? Okay, what is the condition of Earth? इथं काय असेल, इथे आपण परत तीच गोष्ट डिफाइन करूया. ओके, परत आपण तीच गोष्ट डिफाइन करतो इथे. And 21st June, what is happening? The sunlight seems to be something different. Okay, so let me draw. The sun is here. Sun, सूर्य इथं आला. ओके, आता सन पासून तसेच सेम प्रकारच्या रेज येणार. ओके, सेम प्रकारच्या रेज, परंतु पहिले टिल्ट दाखवावं लागेल मला. ओके, टिल्ट दाखवावं लागेल. व्हॉट इज एक्झॅक्टली द टिल्ट ऑफ अर्थ? ओके, so I will say now on 21st June it is tilted. It is largely tilted. Earth's axis has been tilted like this. Okay, now equator seem to be appearing like this. इक्वेटर ऐसा दिखेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसा दिखेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऐसा दिखेगा. ओके, गॉट दिस पॉइंट? यस, दिस इज पोलर रीजन. सो क्या हुआ, मार्च में यहां पर सूरज की किरणें 90 डिग्री एंगल से थी ऐसे, बट अब वो यहाँ पर टिल्ट हो रही है. ये धीरे धीरे सरकते हळूहळू 90 डिग्रीचा कोण कुठं तयार केली? ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर वरती. हे जे आहे 23.5 डिग्री. ओके, ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर आहे हा वाला. ओके, याच्यावर सगळी घटना घडत आहे. ही घटना जी घडत आहे तीच मला तुम्हाला इथं सांगायचं आहे. ओके, ये जो हो रहा है यहाँ पर यही दिखाना है. अब हम इसको लेंगे टिल्ट के साथ में. ओके, ट्राई टू इमेजिन हाउ आई एम ड्रॉइंग दिस थिंग्स. Now first thing, okay, here you can say it is exactly matching with the 90 degree angle. Okay, this is creating 90 degree angle on the Tropic of Cancer. Can you see this? Here it is Tropic of Cancer. Okay, Tropic of Cancer पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है सूर्याची किरणें. 90 डिग्रीचा एंगल तयार करत आहे सूर्याची किरणें इथे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. कारण पृथ्वी झाली टिल्ट. सूरज नहीं जा रहा कहीं पे, सूरज कहीं नहीं जा रहा, सूर्य कुठेही नहीं जाता है, सूर्य एकाच ठिकाणी आहे. ओके, ये सूर्य है, सॉरी ये सूर्य है, ये कहीं नहीं जा रहा, ये जैसे का वैसे ही वही है. ओके, ये पृथ्वी है, कभी इस एक्सिस में कभी इस एक्सिस में, फिर टिल्ट हो जाती, फिर सीधी हो जाएगी, फिर ऐसे ऐसे करके इधर का पार्ट सामने आएगा, टिल्ट हो जाएगी, फिर ऐसे हो जाएगी. तो पृथ्वी का एक्सिस जो सीधा होना चाहिए ऐसा, ये सूरज के सामने कभी 23 डिग्री ऐसे होता है टिल्ट, फिर सीधा होता है, फिर टिल्ट ऐसा होता है. ओके, म्हणजे दिस इज गोइंग टू हैपन. ओके, दिस इज गोइंग टू हैपन in this way. Okay, so this is simple trick. Write this. Okay, so mention this. This is very important. Okay, so here on 21st June the condition arises like this. Then again I will show you. Here there is no 90 degree angle. Okay, here it is a big angle. Okay, this one. So this has become big angle. Again this is big angle, this is 90 degree angle. So here it is in northern hemisphere. जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयरची जेव्हा गोष्ट आहे,
तेव्हा काय दिसतं, या संपूर्ण नॉर्दर्न हेमिस्फिअर मध्ये इथपर्यंत सूर्याची किरणे जे आहे ते खूप जास्त स्ट्रेट पडत आहे, खूप जास्त स्ट्रेट पडत आहे. हेच इथं समजून सांगायचं आहे मला गोष्ट. ओके, लाईक दिस दे आर गोइंग अप. ओके, so this entire region is coming under the sunlight. Okay, coming under the sunlight and up to this level only. Okay, sunlight is falling. आता इथं बघा काय गोष्ट होत आहे. ओके, इथं काय गोष्ट होत आहे की जेव्हा 21 जूनला सूर्याची किरणे नॉर्दर्न हेमिस्फिअर मध्ये असतात, नॉर्दर्न हेमिस्फिअर मध्ये. ओके, कुठं 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्रीचा कोन तयार करतात 20.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सरवर 21 जूनला. ओके, समजून घ्यायचं हे जे आहे कंडिशन मार्च पासून जून पर्यंत आणि जून पासून परत खाली इथपर्यंत सप्टेंबर पर्यंत. ओके, वरती जे आहे उन्हाळा आहे. ओके, काय आहे, उन्हाळा आहे. समर इन नॉर्दर्न हेमिस्फिअर ऑलरेडी आहे, नॉर्दर्न हेमिस्फिअर मध्ये ऑलरेडी आहे. ओके, समर ऑलरेडी आहे. मार्च पासूनच सुरू होते हे, मार्च पासूनच सुरुवात होत असते. ओके, 21 मार्च पासून तर 23 सप्टेंबर पर्यंत नॉर्दर्न हेमिस्फिअर मध्ये समर असते. ओके, इन इंडिया देर इज ओके कंडिशन ऑफ अक्यूट टेम्परेचर, हाय टेम्परेचर भारतावरती आहे. एक्झॅक्टली त्यावेळेस भारतात सूर्याची किरणे ओके जवळपास 23.5 डिग्री कर्कवृत्तावर ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सरवर 90 डिग्रीचा कोन तयार करतात आणि भारत पूर्ण तापलेला असतो असा भयंकर. समजलं की नाही. हा, मार्च पासून तर जून पर्यंत त्या 3 महिन्यात एवढा भयंकर तापते. मार्च टू एप्रिल, एप्रिल टू मे, मे टू जून असं 3 महिन्यामध्ये भारत खूपच भयंकर तापते. हा पूर्ण पट्टाच तापेल पूर्ण. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा, ओके त्यावेळेस नॉर्दर्न हेमिस्फिअर मध्ये समर आहे आणि त्यानंतर या दिवशी पहा तुम्हाला कम्प्लीट दिसेल दिवस कधी मावळतच नाही. ओके, इथे सूर्याची किरणे जे पडत आहे हे आहे नॉर्दर्न पोल, नॉर्थ पोल आहे. नॉर्थ पोलवर सूर्याची किरणे 24 तास दिसतात. इधर दिन डूबता ही नहीं है. ओके, इधर जो है इधर फॉर 6 मंथ, कब से मार्च टू 23 September. You'll see here, you'll find that there is completely 6 month day time. 6 month मार्च से लेकर शुरू हो गया, 6 मंथ डे टाइम है. और इस दिन 21 जून को तो आपको सूरज कभी डूबता हुआ दिखेगा ही नहीं, मतलब थोड़ा सा भी शार्प नहीं होगा. सूरज ऐसा आया, ऐसे गया फिर वापस दिख रहा है, मतलब डूबा ही नहीं कभी. झालंच नाही कधी. सो दिस इज व्हेरी critical condition. At the same time, okay, when sun's rays are in extreme north, means on 23.5 degree in the northern hemisphere on the tropic of cancer इथे आहे, त्याच्यावरती जाऊच नाही शकत 90 डिग्रीने. ओके, हे 21 जून. तर त्यावेळेस जास्तीत जास्त सूर्याची किरणे कुठपर्यंत पडू शकतात, 66.5 डिग्री अंटार्क्टिक सर्कल पर्यंत. आणि मग हा पूर्ण पोल जो आहे, हा पूर्ण पोल, सदर्न कॅप, आईस कॅप, इट डज नॉट रिसीव्ह सनलाइट. सूर्याची किरण नाही जाते. याचा अर्थ काय झाला इथे, 6 मंथ नाइट, 6 महीने दिन उगेगा ही नहीं उधर में. ओके, yes, this is very important notion, and that's why they remain frozen. Okay, this is a great thing. Do you understand this? Okay, इथपर्यंत कळलं ना तुम्हाला. So we can say on 21st June there are two things. Okay, yes, largest or biggest बोलूंगा, longest not long, longest day in northern hemisphere. नॉर्दर्न हेमिस्फिअर मध्ये, उत्तर गोलार्धामध्ये नॉर्दर्न हेमिस्फिअर मध्ये सर्वात मोठा दिवस आहे. नॉर्दर्न हेमिस्फिअर मध्ये लॉंगेस्ट डे आहे, सर्वात मोठा दिवस राहील. आणि शॉर्टेस्ट नाईट राहील. शॉर्टेस्ट नाईट कधी, ऑन 21 जून. ओके, गॉट दिस, 21 जून शॉर्टेस्ट नाईट. आणि ऍट द सेम टाइम सदर्न हेमिस्फिअर मध्ये ओके लॉंगेस्ट नाईट इन सदर्न हेमिस्फिअर. ओके, सदर्न हेमिस्फिअर
ऑस्ट्रेलिया में उस दिन, भारत में सबसे बडा दिन, सबसे छोटी रात. तर त्याच वेळेस ऑस्ट्रेलियामध्ये सदर्न हेमिस्फिअर मध्ये काय राहील, ओके, नाईट लॉंगेस्ट राहील आणि शॉर्टेस्ट डे असेल, खूप जास्त थंडी असेल, शॉर्टेस्ट डे, ओके, इन सदर्न हेमिस्फिअर. दिस विल बी द स्टोरी. ओके, this indicates that there will be a sharp difference in temperature and pressure belts. ओके, बाद में हम देखेंगे, वापस रिपीट होता रहेगा ये फिनोमिनन, ये बहुत बार रिपीट होता रहेगा. ओके ओके, नाउ टू समराइज व्हाट वुड आई से, मैं अलग अलग कलर यूज करूंगा अभी. टू समराइज लेट्स सी, on the day of 21st March, the condition was earth axis was straight. ओके, 21st मार्च की ऐसा था. बट on in April started tilting slightly. Okay, in April it started tilting like this. Okay, and in May it again tilted to certain extent. Okay, again it tilted like this, and June 21st June it tilted by 23.5 degree completely. मतलब अर्थ जो है वो धीरे धीरे सरकती जा रही है, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर धीरे धीरे सीधे आ गया. ओके, समजलं तुम्हाला, हे असं होईल. सो हियर इट इज. नाउ व्हाट विल हॅपन. ओके, नाउ आफ्टर June, there will be July, month of July, then there will be August, month of August, then there will be month of September. Okay, September आ गया. Now let's see what is the condition here. Okay, what will be the condition. Now you can see what was the condition in June. जून में कंडीशन कैसी थी कि ये अर्थ है. ओके, दिस इज अर्थ, spherical earth, and earth's axis is not straight. Earth's axis started tilting and it got tilted by 23.5 degree. Okay, जून में. Okay, जून 21st जून को एक कंडीशन थी. So the earth received sunlight with perpendicular mood in northern hemisphere. So northern hemisphere was the summer. Okay, right, ये कंडीशन थी, ऐसी थी. now in June it will start again tilting straight. ओके, फिर वापस स्ट्रेट हो जाएगी ऐसा लगेगा अर्थ को. ओके, सो मार्च से मई जून यहां तक आ गए, फिर जून से ऐसे जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर फिर सीधा हो जाएगा, फिर सीधी हो जाएगी. सो इट विल सिम लाइक दिस. ओके, इट विल सिम लाइक दिस. कैसे की इथे कंडिशन परत सरळ होते. ये गोल हो गया, अर्थ एक्सिस ऐसा ना, तो अब जुलाई में थोड़ा सा ऐसा सीधा होने लग जाएगा. धीरे धीरे से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से सूरज की किरणें नीचे खिसकने लग जाएंगी. ओके, यस. फिर अगस्त आएगा, अगस्त में भी सेम. अगस्त में सूरज की किरणें, ये इसका जो टिल्ट है, ऐसा जो टिल्ट है तो अजून जास्त दुरुस्त होईल. ओके, टिल्ट अजून जास्त दुरुस्त झाला, मग आज सूर्याची किरणे जी आहे अजून इक्वेटरकडे जायला लागली, इक्वेटरच्या खूप जवळ आली. ओके, and what would you see then. Okay, what would you see. Okay, the next condition that it appears like in the September it becomes again straight. Okay, then sun rays will start falling on the equator with 90 degree. सूरज की किरणें देखो. ओके, पहले यहाँ पर सूरज की किरणें यहाँ पर थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर थोड़ा नीचे आने लगी, मतलब पृथ्वी और सीधी होने लगी. ओके, फिर और नीचे पृथ्वी और सीधी हो गई. ओके, मग पृथ्वी जेव्हा स्ट्रेट झाली, सूर्याची किरणे परत कुठं आली, 23 सप्टेंबरला इक्वेटरवर आली. ओके, दिस डायग्राम्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट डायग्राम्स. ओके, हा आन्सर लिहायला सुद्धा तुम्हाला हे खूप कामात येणार आहे, त्यामुळे हे डायग्राम खूप इम्पॉर्टंट आहे. याचा रेफरन्स वारंवार येत जाईल. हमने जर्नी शुरू किया था पृथ्वी 23rd. ओके, सी 21st March, April, okay, May, can you see that, June, July, August and September. ठीक है, फिर से स्ट्रेट. ओके, फिर से स्ट्रेट. Now this condition shows that again there will be equinox. Okay, again there will be equinox.
This is why it starts changing. Okay, it's seasons, means seasons start changing on the earth. So the next theme is September month. Next theme is September month. Now what we are doing, okay, what we are doing, we will take the same thing, same diagram, okay, same diagram for the earth, okay, as it was on the when 21st March. So when it happened 21st March, it was vernal equinox. Okay, it was vernal equinox. Equinox कोणता था? Vernal. इसको वसंत संपात कहते थे आपण, वसंत संपात. ओके, 21 मार्चला वसंत संपात म्हणायचो. आणि ट्रॉपिक्स वरती 12 तासाचा दिवस 12 तासाची रात्र होती. ओके, दिस वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट. ओके, नाउ what is going to happen? Now I will change the date. Date बदलून जाईल आता. What will happen? I will just change the date and right here it is not March now, it is 23 September, 23rd September. Okay, again so sun rays will be falling on equator. वरील हे इक्वेटर आहे. Okay, it has changed. Equator will. Okay, now this vernal equinox will change into autumnal equinox. ओके, म्हणजे वसंत पासून तो शरद संपातात जाईल. शरद संपात निर्माण होईल. संपातचा अर्थ 12 तासाचा दिवस आणि 12 तासाची रात्र. सेम अर्थ फिर से स्ट्रेट हो गई सूरज के सामने, परत स्ट्रेट झाली आणि ही परिस्थिती परत आली. म्हणजे डिस्ट्रीब्युशन ऑफ सनलाइट इज इक्वल इन बोथ द हेमिस्फियर. ओके, ऑन द रिस्पेक्टिव्ह लॅटिट्यूड्स वरती सेम डिग्रीने सूर्याची किरणे पडत आहे. इथे 90 डिग्रीच आहे, तर इथे 1 डिग्रीवर जर काय थोडासा जास्त असेल तर इकडे थोडासा जास्त 1 डिग्रीवर. जेवढा डिग्रीचा कोण इथे 23.5 डिग्री नॉर्थवर आहे, तेवढाच डिग्रीचा कोण 23.5 इकडे. जेवढा 60 डिग्रीवर जेवढा डिग्रीचा कोण करून सूर्याची किरण पडत आहे, तेवढाच कोण करून 60 डिग्रीवर इथे सुद्धा पडत आहे. मीन्स देर विल बी सेम डिस्ट्रीब्युशन ऑफ सनलाइट इन बोथ द हेमिस्फियर. अगेन ऑन द इक्वेटर दे विल बी 90 डिग्री. ओके, म्हणजे मार्च से लेकर सूरज की किरणें यहां तक गई, फिर जून तक, जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर इधर आ गई 90 डिग्री की सूरज की किरणें. सूरज की किरणें तो सभी तरफ है, 90 डिग्री वाली सिर्फ यहां से खिंच सकती, यहां आ गई. ओके, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अगस्त आ गई. कैन यू सी दिस? ओके, एंड नाउ इट विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग. ओके, सो फिर अब इधर का टिल्ट था मार्च से लेकर तो सितंबर तक टिल्ट इधर में था, इधर में. ओके, अब सितंबर से लेकर फिर से मार्च तक टिल्ट इधर चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा. ओके, दिस इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. ओके, हाउ इट विल हैपन? ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द सेम डायग्राम. हियर वी केम बैक. ये कंडीशन फिर से मार्च की तरह हो गई सितंबर पे. ओके, हाँ, सो दिस हैपेंड. सो लेट मी अगेन टेल यू, मार्च टू जून, मार्च में कैसी थी सूरज की किरणें? स्ट्रेट. ओके, अप्रैल में कैसी हुई? अप्रैल में सूरज की किरणें थोड़ी सी, मैं सूरज की किरणें इधर थी. आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सिस ऑफ अर्थ. एक्सिस ऑफ अर्थ की बात करें. एक्सिस ऑफ अर्थ कैसा था? सीधा था. फिर अप्रैल में थोड़ा सा टिल्ट झाला. ओके, मे महिन्यात अजून जास्त टिल्ट झाला. ओके, आणि जून महिन्यामध्ये जेवढं टिल्ट पाहिजे पूर्ण 23.5 डिग्री चालेल. जून मध्ये 23.5 डिग्री चालेल. 23.5 डिग्रीचा टिल्ट झाला पूर्ण. दिस इज जून. ओके, दिस इज जून. गॉट दिस पॉइंट? ओके, नाउ इफ दिस वाज जून, so what happened in further months? Again, जुलै मध्ये काय झालं? जुलैमध्ये टिल्ट थोडासा सुधारला. ओके, ऑगस्ट मध्ये टिल्ट काय झाला? ऑगस्ट मध्ये टिल्ट अजून सुधारला. आणि सप्टेंबर मध्ये काय झालं? सप्टेंबर मध्ये टिल्ट पूर्ण सरळ झाला. ओके, सो इट स्टार्टेड टिल्टिंग and then coming back from the July to September. Okay,
So April, May, June are the tilt. Okay, then July, August and September are reversal of tilt. Okay, reversal. Okay, got this point? Yes. And what will happen now? What will happen now? अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या है? याच्यानंतर काय होईल? Now Earth will start tilting in leftward. Okay. Now I will quote. See, सप्टेंबर नंतर ऑक्टोबर महिना येईल, नंतर नोव्हेंबर महिना येईल, नंतर डिसेंबर महिना येईल. ओके. ऑक्टोबरची कंडिशन आहे की अर्थचा टिल्ट थोडासा असा व्हायला लागला. नोव्हेंबरमध्ये टिल्ट पहा असा व्हायला लागला. आणि डिसेंबरमध्ये टिल्ट पहा पूर्ण 23.5 डिग्रीचा टिल्ट, 23.5 डिग्री. Okay, December. So on December, condition will be like this. Okay, condition will be like this. So let's talk about now December. अब डिसेंबर की बात करते हैं. डिसेंबर मध्ये कशी कंडिशन होऊन जाईल? ओके, डिसेंबर मध्ये सेम. December will be represented as like this. So let me take this shape. This is 22nd December. Okay, 22nd December. 22nd December आहे हा. ओके, 22 डिसेंबर. डिसेंबर महिन्यात खूप जास्त थंडी असते डिसेंबरच्या शेवटी. कारण याच कारणामुळे, कारण सूर्याची किरणे आपल्याकडे खूपच तिरपी असतात. आपल्याकडलं विंटर तसं का बरं सांगतो, समर्थ कळलं का बरं तळपणारा असतो, कारण सूर्याची किरणे सरळ पडतात. आता याची टेस्ट घेऊन घ्या थोडीशी. दिस इज डिफरंट टेस्ट. ओके, नाउ व्हॉट आय सजेस्टेड यू, व्हॉट आय कोटेड, मॅन, ऑन 22nd December, see, September it was straight, October it started tilting like this, then November it tilted like this, and December it tilted like this. Okay, so in December the tilt is like this. Earth is completely tilted. Okay, now this is equator, Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Earth tilted like this. Okay, yes. Now there is something here. It is sun. Sun इधर है ही, सूर्य किरणे, सूर्याची किरणे पहा. सूर्याची किरणे 90 डिग्रीचा अँगल कुठे तयार करते? आता तयार करते कुठे? ट्रॉपिक ऑफ कॅप्रिकॉन. हे कॅप्रिकॉन आहे. कॅप्रिकॉन 23.5 डिग्री, कारण तो टिल्ट झाला ना. 23.5 डिग्रीचा फरक, जेवढा टिल्ट आहे तेवढाच डिग्री पर्यंत जास्त सूर्याची किरणे खाली येऊ शकतात, डिसेंड होऊ शकते इथपर्यंत. मग इकडे पहा तुम्ही, इकडे पहा, तुम्हाला सगळीकडे पोलार रिजन कडे पण इकडे सूर्याची किरणे सरळ जास्त तळपून पडत आहेत, इथपर्यंत पडतात. ओके, सेम गोष्ट इथे पहा, तिरपी, इथे पहा या अँगलला तिरपी, इथे पहा या अँगलला तिरपी, इथे पहा ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर या अँगलला खूप तिरपी आहे. एवढी तिरपी किरणे आपल्याकडे पडतात म्हणून विंटर जास्त स्ट्रॉंग असतो. इकडे बघा, इकडे इकडे हा जो भाग आहे खालचा, हा जो भाग आहे हा सूर्याकडे आहे, आणि हा खूप जास्त काय करतो? ओके, उष्णता रिसीव्ह करतो. म्हणजे देर विल बी विंटर इन सदर्न हेमिस्फियर, स्ट्रॉंग, सॉरी, देर विल बी समर इन द सदर्न हेमिस्फियर. Okay, so September, 23 September to 21st March, there will be summer in the summer in southern hemisphere. Okay, दक्षिण गोलार्धात ही उन्हाळा असतो. and at the same time you can say September to 21st March there will be beginning of winter in the हेमिस्फिअर. बट माहित नाही पडत आपल्याला पूर्ण, परंतु नॉर्थ कडून ते हळूहळू विंटर लूप होत येतो. ओके, खाली घसरतो. सो देयर विल बी विंटर. हियर यू कैन से इतपर्यंत सूरज किरणें पड़ता है, इसके बाद तो सूरज की किरणें आई नहीं रही, ये तो ऊपर के ऊपर चली जा रही. ये भाग तो पूरा अंधेरे में है, आणि हा जो भाग आहे पूर्ण उजेडात राहतो. इकडे 24 hour डे. ओके, इकडे 24 hour नाईट. So this night extend to 6 months. This day goes with 6-month day in southern hemisphere. Okay, so this becomes the condition in December. Okay,
म्हणजे सूर्याची किरणे 90 डिग्रीच्या कोणाने कुठं आहे, मकर वृत्तावर. हे मकर वृत्त आहे, मकर वृत्त कॅप्रिकॉन. 90 डिग्रीचा कोण बघा कुठं करताय, 90 डिग्रीचा कोण इकडे करताय. ओके, म्हणजे सूर्य कुठं आहे, मकर राशीत आहे, मकर राशीमध्ये, मकर राशी. ओके, येस, मकर राशी खूपच इम्पॉर्टंट आहे, मकर राशी. हा, हिअर इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आपल्यासाठी रेलेव्हन्स काय, आपल्यासाठी कोणता रेलेव्हन्स आहे? रेलेव्हन्स असा आहे आपल्यासाठी की 14 जानेवारीला आपल्याकडे असते, 14 किंवा 15 जानेवारीला मकर संक्रांत है ना. तर मकर संक्रांतला मकर संक्रांत का बरं म्हणतो आपण, त्याचे कारण आहे. मकर संक्रांत म्हणण्याचं कारण असं आहे की इथून आपण सूर्य जे आहे ते मकर राशीतून प्रवेश करून परत बाहेर निघतो, 14 तारखेपर्यंत याच्या बाहेर निघतो आणि परत इक्वेटरकडे येते. म्हणजे पृथ्वी स्टार्ट अगेन टिल्टिंग दिस वे. ओके, अब ये ऐसी हो गई ना, अब वापस टिल्ट हो जाएंगे. अब मैं इसको फिर दूसरे डायग्राम में बताऊंगा कि व्हाट इज द कंडिशन इन डिसेंबर. डिसेंबरची कंडिशन कशी आहे की पृथ्वीचा ऍक्सिस टिल्टेड आहे असा. ओके, असा टिल्टेड आहे 23.5 डिग्री याला, असा टिल्टेड आहे. नाउ इट विल स्टार्ट गेटिंग स्ट्रेट. ओके, नाउ देर विल बी जानेवारी, देन फेब्रुवारी. एक मिनट, जस्ट मिनट. Okay, and this is then the March. Okay, this is March. Okay, what is March? This is March. January again Earth will start getting its tilt corrected. Okay, in February it will be more corrected. Okay, and in March it will be again straight. See, okay, this is how it is happening. This is how it is happening. Okay, so you can see Earth when revolves around the sun like this, when it is revolving around the sun, it keeps on changing it. Okay, now it is in slow motion मत पाओ. March. Okay, sun किधर है, sun किधर है, sun इधर है, ये लाइट इधर से आ रही है. Okay, sun देखो. Okay, so I will be tilting here, sun इधर है. Okay, got this point? Okay, now what is happening, see, this is March where Earth is straight. Okay, straight, it seems to be straight. Straight नहीं है वो, तो वैसे tilted है, लेकिन हमको नहीं दिख रहा है, वो रिवोल्यूशनरी पाथ नहीं दिखता, नहीं दिसत, असे स्ट्रेट है. मार्च, एप्रिल. ओके, मार्च, एप्रिल, एप्रिल, मे और ये जून. जून मध्ये टिल्ट झाली अशी. ओके, यस, पूर्ण टिल्ट झाली तिकडल्या भागात. तर सूर्याची किरणे देखो ऊपर ज्यादा दिखेगी आपको. देन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. सितंबर फिर स्ट्रेट हो गई. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. ओके, फिर ये दक्षिण का पहाड़ आ गया, ऐसा हो गया. सो इट कीप्स ऑन टिल्टिंग. ओके, सो इट्स टिल्ट इज लाइक दिस. ओके, मार्च, अप्रैल, मे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. Okay, then January, February, March. So it indicates that 2 times there will be 90-degree encounter of the equator with the sunlight. 21st March and 23rd September, 2 वेळा पृथ्वी रिगेन करते आपला ओरिजिनल ऍक्सिस, मग परत टिल्ट असते दोन्ही बाजूने. असं होत असताना काय होते की मार्च पासून तर जून पर्यंत नॉर्दर्न हेमिस्फिअर समोर येते, मग जून पासून सप्टेंबर पर्यंत तो करेक्ट होतो. मग सप्टेंबर पासून डिसेंबर पर्यंत दक्षिण गोलार्ध समोर येते सूर्यासमोर, डिसेंबर पर्यंत, सप्टेंबर टू डिसेंबर. देन it start correcting from December to March again. Okay, so this tilt cause what yes, it causes change of seasons. Do you understand what is the change of season now? Okay, these are the change of season. So there can be some facts we can just take into account. Okay, let's revise it, then I will suggest you along with that. Okay, so
we started with what? Okay, change of season as a topic, but I took in consideration. Okay, just a minute. Let me this before. हेलो हेलो, हाँ क्लास चल रहा है, थोड़ी देर में करूँ. Okay, so latitude, okay, latitude will give the answer of why season change. Whenever you talk about why season change on the earth, you will find it is the way latitudes receive the heat in both the respective hemisphere, नॉर्दर्न और सदर्न में किस तरह से लाईट रिसीव करते हैं, कैसे कैसे तो फिर हम आगे गए और कसे मग आपण ह्या प्रश्नाचे उत्तर पाहण्याचा प्रयत्न केला. मग आपण बघितलं tilt of axis is very important. How that tilt of axis happens, then we move further. Okay, we consider okay revolution of earth around the sun but with tilted axis and then correcting its own axis. Okay, मग समोर गेलो आपण 21 मार्च कन्सिडर केली. हे 23 सप्टेंबर मी लिहिलं नंतर, पण 21 मार्चला वर्नल इक्विनॉक्स होतं, ज्याला वसंत संपात म्हणतो. म्हणजे दोन्ही ट्रॉपिक मध्ये ओके दिवस 12 तासाचा आणि 12 तासाची रात्र अशी कंडिशन असते. दोन्ही गोलार्धामध्ये नॉर्दर्न हेमिस्फिअर सदर्न हेमिस्फिअर मध्ये सारख्या प्रमाणात सूर्याची किरणे वितरित झालेली असतात, डिस्ट्रीब्यूट झालेली असतात. हे बघितलं आपण. ओके, देन वी मूव्ह फर्दर. मी जेवढं म्हणतो तेवढं जर केलं ना, परीक्षेत 100% क्वेश्चन आहे. मी PYQs प्लस प्रॅक्टिस क्वेश्चन तुम्हाला टाकणार, तेव्हा तुम्हाला कळेल की ओ माय गॉड, दिस इज वे वी आर रिसिव्हिंग द क्वेश्चन्स. ओके, सो अशी पूर्ण परिस्थिती आली. मग मार्च पासून सुरुवात केली तर पण टिल्ट होणे सुरुवात होते म्हटलं आणि परत येते. ओके, तर एक सर्वात महत्वाची गोष्ट आपण इथे ऍड करूया, ऍडिशन करूया परत त्याच्यामध्ये. ओके, ऍडिशन काय करू, व्हॉट हॅपन्स ऑन 21 मार्च. सो 21 मार्चला काय काय असते इन युअर नोट्स, ब्रीफ नोट्स काय असेल, वर्नल इक्विनॉक्स. वर्नल इक्विनॉक्सचा अर्थ काय झाला, वर्नल इक्विनॉक्सचा अर्थ काय झाला, वसंत संपात. ओके, वसंत संपातला काय होते, ओके यस, सनलाइट परपेंडिक्युलर म्हणजे 90 डिग्री अँगलने पडते. परपेंडिक्युलर ओके 90 डिग्री अँगल ऑन द इक्वेटरवर असते. ओके, इक्वेटरवर असते. व्हॉट इज रिझल्ट ऑफ इट, रिझल्ट काय असणार याचा, व्हॉट इज द रिझल्ट ऑफ इट, यस रिझल्ट इक्विनॉक्स आणि संपात आहे ना, तर इक्वल डिस्ट्रीब्युशन, एक इक्वल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ सनलाइट, इक्वल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ सनलाइट इन बोथ द हेमिस्फिअर, म्हणजे दोन्ही गोलार्धामध्ये, दोन्ही नॉर्दर्न हेमिस्फिअर सदर्न हेमिस्फिअर मध्ये काय असते, सम प्रमाणात सूर्याची किरणे पडतात. ओके, सम प्रमाणात सूर्याची किरणे वितरित झालेली असतात. ओके, अँड सेकंड 12 hours डे अँड 12 hours नाईट. ओके, इन ट्रॉपिक्स. Okay, so this is what is very important. Okay, on for the 21st March. याच्यावर प्रश्न येऊ शकते. इक्विनॉक्स कोणता असतो, वर्नल इक्विनॉक्स असतो. म्हणजे काय होते की सनलाइट परपेंडिक्युलर म्हणजे 90 डिग्री फॉलो होते इक्वेटरवरती. ओके, याचा परिणाम काय, इफेक्ट काय, व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ इट, इफेक्ट कॅन बी ऑफ दिस. नंबर 1 इफेक्ट, इक्वल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ सनलाइट इन बोथ द हेमिस्फिअर त्यावेळेस. ओके, इक्वल सनलाइट. आणि सेकंड परिणाम, यस इन ट्रॉपिक्स 12 hour डे 12 hour नाईट, इक्वल ड्युरेशन ऑफ नाईट अँड डे. ओके, नॉक्स जेव्हा म्हणतो आपण, नॉक्स दिवस आणि रात्र. डन, एवढं कळलं. दिस इज अबाउट 21 मार्च. ओके, अगेन व्हॉट कॅन बी quoted about 21st March further. 21st March, okay, marks okay beginning of summer in northern hemisphere में
म्हणजे 21 मार्च पासून नॉर्दर्न हेमिस्फिअर मध्ये समरची सुरुवात होते. ओके, अँड विंटर इन सदर्न हेमिस्फिअर. ओके, दिस इज गोइंग टू बी अनदर इम्पॉर्टंट फॅक्ट. कळलं की नाही? येस. So in totality we will say, okay, we will say that summer in northern hemisphere, summer in northern hemisphere, उत्तर गोलार्धात समर किती काळापर्यंत असतो? So it is 21st March to 23rd September. Okay, write in your notes, these are very important. तुम्हाला जर विचारलं की उन्हाळा कधी असतो उत्तर गोलार्धात उन्हाळा कधी असतो? उन्हाळा हा उन्हाळा आहे. ओके, कुठे? उत्तर गोलार्धामध्ये. तर हे कालावधी आहे. आणि जर का उन्हाळा उत्तर गोलार्धात हा आहे 23 सप्टेंबर पर्यंत 21 मार्च ते, त्याचा अर्थ हेच हिवाळ्याचा काळ आहे दक्षिण गोलार्धामध्ये. मी म्हणालो फक्त दोनच प्रकारचे क्लायमेट आहे, सीझन्स आहेत पृथ्वीवरती, एक तर उन्हाळा, दुसरा हिवाळा. ओके, हेमिस्फिअर नुसार. सो दिस इज सो. Okay, got this point? Yes. So this is going to be a very important part in my opinion. Okay, right. On then 23rd September, same thing. 23rd September ला same thing कशी होईल? There will be equinox म्हणजे कोणता? बट ऑटमनल इक्विनॉक्स. ऑटमनल म्हणजे शरद संपात. शरद संपातचा अर्थ काय झाला? दोन गोष्टी. ओके, याचा अर्थ काय झाला? याचा अर्थ शरद संपातचा की सनलाइट इज परपेंडिक्युलर. ओके, परपेंडिक्युलर कुठे? परपेंडिक्युलर म्हणजेच 90 डिग्री अँगलने ऑन इक्वेटर. परत फक्त काय बदललं? नाव बदललं. ऑटोमनल इक्विनॉक्स, शरद संपात. ओके, सो व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ दिस देन? इफेक्ट काय? इफेक्ट ऑफ दिस, इफेक्ट नंबर 1, सेम. ओके, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सनलाइट. कुठे? ऑन in both hemisphere. हेमिस्फिअर म्हणजे पृथ्वीच्या दोन्ही भागामध्ये इक्वल डिस्ट्रीब्युशन. ओके, आणि दुसरं काय? इक्वल लेंथ ऑफ डे ॲट नाईट. इक्वल लेंथ ऑफ डे अँड नाईट म्हणजे 12 आवर. ओके, इन बोथ इन ट्रॉपिक्स. Got this? Same. So 23rd September, then it marks the beginning of 23rd September से क्या शुरू होने जा रहा है? 23rd September से क्या शुरू होगा? It marks the beginning of what? Summer. किधर होगा अभी? समर इन सदर्न हेमिस्फियर एंड विंटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फियर. बस उसका उल्टा, पूर्ण उल्टा आहे याचा. ओके, याचा अर्थ समर जो दक्षिण गोलार्धात असतो, समर इन सदर्न हेमिस्फियर इज 23 सप्टेंबर टू डिसेंबर मार्च. समर इन सदर्न हेमिस्फियर. समर इन सदर्न हेमिस्फियर कधी असतो? 23rd सप्टेंबर पासून टू 21st मार्च. ओके, सो दिस इज द डेट फॉर यू. Okay, I hope you understood all the situation, all the conditions. Okay,
यस, इसकी एक और ऍडव्हान्स डायग्राम के साथ में इसका रिव्हिजन लूंगा, मैं रिव्हिजन घेईल याची, म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला तुमच्या डोक्यात पूर्ण फिक्स झालेलं असेल, काही सुटणार नाही. ओके, येस. सो I'll prepare a test that I will give you and then we will explain it. Okay, from Monday onwards we will have 2 class simultaneously probably. Okay, and we'll start it early. मी त्याचा टाइम टेबल तुम्हाला देतो, आज शेड्यूल माझा फिक्स होऊन जाईल, पूर्णपणे देऊन टाकतो. ओके, राईट, येस. काही पण करून आपल्याला आपल्याला मार्क्स कॅचअप करून निघायचं इथून, बस जास्त टेन्शन नाही घ्यायचंय. की जे कामाचं जे येते डायरेक्ट उचलायचं क्वेश्चन मध्ये येते. कॉन्सेप्ट ही तुम्हाला मी सांगतो, आज तुम्हाला 60-70% समझ ली असेल जास्तीत जास्त. मैं खुद बोल रहा हूँ ये, जो और 30% अभी भी आपको समझ भी नहीं, वो कब आती मालूम है क्या? बहुत बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद आएंगे, ऐसे नहीं आती. ओके, बार बार क्वेश्चन आएंगे दिमाग में, ये क्यों, वो क्यों, देन वी विल अगेन रिपीट इट, एक्सप्लेन इट. ओके, राइट, यस. थैंक यू वेरी मच गाइस.